1 year. Hopefully, God willing, in the year coming, we will be hosted in Mogadishu. And I believe that will send a very strong message that indeed we are one, and as partner states we are equal. There's no partner state who can claim monopoly of this community, and therefore whether you were in this from the beginning or you joined recently, we always treat you as an equal. And that's why we feel extremely comfortable to have the Federal Republic of Somalia steer this board for the next 1 year. As member states, we have pledged our support to the Federal Republic of Somalia as they take over leadership for the next 1 year, because we know it comes its own challenges. But we have assured the Federal Republic of Somalia that they need not to fear, because all the partner states will rally behind them, and we're going to support them to make sure that this 1 year coming will be a success under the stewardship of the Federal Republic of Somalia. No, naye etiyamba kubeera bamu, kubanga oyinza kusanga awo ng'oli member wa parliament mu Uganda naye nga toyinza n'okugenda Tanzania oba Somalia n'osanga nti waliwo gw'omanyiiyo, oluusi ng'omulonzi wakukubira nfunye ekizibu e Burundi nyamba nga tonafuna ne ba foreign affairs bw'obeera ng'olinayo MP w'e Burundi gw'omanyi omukubira akasimu n'omugamba ndina omuntu waffe afunidde wano ekizibu tiyambe. So integration n'okumanyigana n'okulaba nti tukole ekyokwanguyako parliament no East African Community okutambula speed. Finally nga tunoonya nkola ki gye tuyinza parliament in East African Community kujiwa omuntu wa bulijjo n'agifunamu naye n'agyenyumizamu ng'ekyokulabirako ku by'emisolo, kulaba nti kati bw'obanga okola ebintu byo wano, bw'obanga okola entebe yo wano eyingira mu Kenya nga tosasudde omusolo, bw'obanga ojja omuceere Tanzania oguleeta mu Uganda nga tegusasudde omusolo. So nga byonna bye tukola byakubawa bannayuganda akatale akasinga ku kamu, kubanga akatale kaffe katini. So naye kati tulina akatale akagenda Congo, Somalia, South Sudan, Burundi, buli wamu. So mwe tugenda kufunamu nga bannayuganda. So nsaba bannayuganda nti East African Community si yaffe nga leaders omura nti tusinkana tulina bamemba tulina no, erimu ebirungu bingi, erimu ebintu bingi by'oyinza kufunamu okusingako kwaba abasuubuzi ku bintu by'emisolo, ebintu bya kugenda n'otunda mu any country y'omu East Africa nga tosasudde omusolo bw'oba nga obikoledde wano. So byo bintu bye tubanga tulivyowinga kuraba progress gye tukoze ate kye tubadde nga tulikoka. We are very much grateful to host the next meeting in Mogadishu, May, and as you know that the Speaker of Ayala has visited Somalia last year. He have witnessed the progress that we have made. I know that the Speaker of the Senate of Kenya have mentioned that we are together, and also we are very much grateful for the Republic of Kenya for the continued support for Somalia and other member states, as Uganda, who also had contributed the AMISOM and other support. Somalia, you might hear that sometimes happening, but reality has changed. We are conducting the local elections in November, and we are expecting to have the national election next year, late next year. So you will witness Somalia, and we will be happy to host and welcome you in Mogadishu next year.